Hi students, welcome to your history class. Today we are going to deal with the new lesson in history, that is Indian nationalism or Indian national movement. You all know that India, we got independence from Britishers in the year 1947. And how we got freedom, how we got independence from Britishers. Do you know the exact incidents, or did you know the exact process up to or till independence? Here we are going to discuss about the Indian national movements. What are the incidents related to Indian national movements, or how we achieved independence, how we gained independence from the Britishers. And here your chapter, that's let's start with the period 1914 to 1980. What is the importance of that year? Did you know? Yes, 1914 to 1980. It is a period between First World War that we already discussed in a lot of lessons. 1914 to 1980. During that time, India was under the control of Britishers, and the Britishers colonized India, and the Britain participated in First World War. So the Britishers increased the amount of taxes in India and introduced duties, and they extract the war expenses from Indians. Whatever they want, they all are extracted from Indians. In order to meet the war loans, that means Britain participated in First World War, so they need lot of money and resources. All they were extracted from Indians. And the British people, they were forced Indian people, those who are lived in rural area, forcefully they are joined or try to join in soldiers, and they were recruited with the rural people for army in order to participate in First World War. And during this scenario, a new person came to Indian national movement and in Indian scenario, that is Mahatma Gandhi. After the study of matriculation, he came to India in the year 1950. And here, during the time, it was the period of Indian national movement. And that year, Mahatma Gandhi introduced a novel method of mass agitation in India that known as Satyagraha. The concept of Satyagraha that was introduced by Mahatma Gandhi. It was the novel method of agitation against British forces. And Satyagraha means it is a search for truth or need for truth, or ultimate emphasis given to truth. That means truth given more emphasis or truth. And Satyagraha means it's a search for or need for truth. It is considered as a novel method of mass agitation. And Mahatma Gandhi was introduced this novel method. Novel method of mass agitation means എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാം. That means if the cause is true and if the struggle it was against injustice, there was no need of violence. That means Mahatma Gandhi emphasized or given importance to the method of non-violence. In simple meaning, അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്താലും സമാധാനപരമായിട്ട് അതിനെ നേരിടുക, അതായത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് നോൺ വയലൻസ്, അതായത് വയലൻസ് പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് എ നോവൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സത്യാഗ്രഹ. സത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെ, അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വാട്ട് എവർ ദേ ഡിഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ്, ഡോണ്ട് അറ്റാക്ക് ദം. And this novel method of agitation he was introduced in the year 1960. There was a three experiment. The three experiment that was undertaken by Mahatma Gandhi, they are Champaran Satyagraha, Gheda Satyagraha,
and Ahmedabad Satyagraha. Three Satyagraha in the year 1916, 1917 and 1980. And the first Satyagraha 1916 at Champaran in Bihar district. There was a, in Bihar, the peasants, the condition of the plantation workers or the peasants was miserable because they were did plantation works and under the British control. So they were started Satyagraha against Britishers in the year 1960. That was first one, Champaran Satyagraha. And second one, that is a Satyagraha in Geda district in Gujarat. In Geda, due to crop failure, the British, due to the crop failure, the rural peasants, they could not pay the taxes to the British people. അതായത് അവരുടെ പെസൻസിന് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു. ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ മീൻസ് അവരുടെ കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചു. എന്നിട്ട് പോലും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം നിർബന്ധം പിടിച്ചു. ഇതിനെതിരായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സത്യാഗ്രഹ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഗേദ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, തേർഡ് സത്യാഗ്രഹ, ദാറ്റ് ഇസ് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ വർക്കേഴ്സ്. അഹമ്മദാബാദ് മിൽ വർക്കേഴ്സിന് സത്യാഗ്രഹ last satyagraha, that is in 1918. അഹമ്മദാബാദ് മിൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ സത്യാഗ്രഹ. അതായത് മിൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ വേജ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ തേർഡ് സത്യാഗ്രഹ, ദാറ്റ് ഈസ് അഹമ്മദാബാദ് സത്യാഗ്രഹ. These three satyagraha, these were important. Okay, the next we move on. Next topic, that is Rowlatt Satyagraha. The next topic, that is Rowlatt Act. In the year 1919, Gandhiji decided to launch nationwide civil disobedience movement against the proposed Rowlatt Act by British imperial legislature. Without the consent of Indian members or Indian people, the British hurriedly passed the act, that is Rowlatt Act. Rowlatt Act, according to this act, the Britishers can repress the political activities of Indian people and they can arrest any Indian person without any trial and can make detention in 2 years. അതായത് 1990 ഗാന്ധിജി റൗലത്ത് ആക്ടിനെതിരെ നാഷൻ വൈഡ് സത്യാഗ്രഹ, അതായത് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് സത്യാഗ്രഹ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റൗലത്ത് ആക്ട്. എന്താണ് റൗലത്ത് ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ്. റൗലത്ത് ആക്ട് മീൻസ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് ഏതൊരു ഇന്ത്യൻസിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, സമരോ ജാതിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അടിച്ചമർത്താം. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ അറസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് എനി ട്രയൽ. അതായത് ഒരു വിചാരണയും കൂടാതെ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതേപോലെ അവരെ 2 വർഷം തടവിൽ വെക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആ ആക്ട് ആണ് Rowlatt Act. And Gandhiji decided to start a nationwide satyagraha or civil disobedience movement against this Rowlatt Act. And this against, it was start on 6th April with wide hartal was occurred in the country. And as a result of this hartal, the railway closed down and the people, they were closed, their workshops all are closed. There's hartal. You know what usually happened in hartal. All are that was happened in that time. And the Britishers decided to clamp down and they were decided to repress the activities of the Indians. And during that time, on 1919, 13th April, there was a mass people, large number of people, they were come together at the place of Jallianwala Bagh. And the Britishers, they were fired on that place. And that's a General Dyer, a person, he commanded how he ordered to fire upon that mass people. They were gathered in the Jallianwala Bagh. During that time, the Britishers, they were arrested many of the political leaders. As a result of this mass meeting were conducted in Jallianwala Bagh. I'm repeating, during the time of Hartal,
The Britishers, they were arrested popular Indian leaders, popular congress leaders, and popular political leaders, and they were barred Mahatma Gandhi to enter in Delhi. As a result of this, the mass people or large number of Indians, they were come together for a meeting, come together in Jallianwala Bagh. അതായത് റൗലത്ത് ആക്ടിനെതിരെ സമരം നടന്നു, ഹർത്താൽ നടന്നു. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പല ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് റെയിൽവേ അടച്ചിട്ടു, ജോലിക്കാരൊന്നും ജോലിക്ക് പോകാതെ വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ അടച്ചിട്ടു. ഇതിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അത് അടിച്ചമർത്താണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഓൾസോ അറസ്റ്റഡ് പോപ്പുലർ ഇന്ത്യൻ ലീഡേഴ്സ്. അതായത് ഇന്ത്യന്റെ പല പോപ്പുലർ ലീഡേഴ്സിനെയും അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ജയിലിലിട്ടു. ആൻഡ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് തടയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കൂടെ പഞ്ചാബിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടും. ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ സെയിം ഡേ ദർ വാസ് എ ആനുവൽ ബൈശാഖി ഫെസ്റ്റിവൽ. അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ബൈശാഖി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നുള്ളത്. ഈ ബൈശാഖി ഫെസ്റ്റിവലിന് വന്ന ആളുകളും കൂടെ ആ ഒരു മൈതാനത്തുണ്ടാവും. ഇൻ ദീസ് സിറ്റുവേഷൻ, the military commander, his name was General Dyer. He was ordered his military troops to attack or fired on the mass people. അതായത് ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. ഫയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകത, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇസ് എ ബിഗ് ഗ്രൗണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ എക്സിറ്റ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്. അതായത് ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന് ആകെ ഒരൊറ്റ എക്സിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ, ഹി ഓർഡർ ദ മിലിറ്ററി ടു അറ്റാക്ക് ദ പീപ്പിൾ. അതായത് അവിടെ ഇതിനെതിരെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയ ആളുകളെല്ലാവരെയും വെടിവെക്കാൻ ഓർഡർ ഇട്ടു. ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു. അതേ സമയത്ത് അവിടെ ആനുവൽ ബൈശാഖി ഫെസ്റ്റിവൽ, ഒന്നും അറിയാതെ ആനുവൽ ബൈശാഖി ഫെസ്റ്റിവലിന് വന്ന ജനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും വെടിവെക്കും. ഒരുപാട് ക്രൗഡ് മരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഇൻസിഡന്റ്. ഫേമസ് മീൻസ് അത്രയ്ക്കും വേദനാജനകമായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മാസക്കർ, അതായത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല. 13th April 1919, a famous Jallianwala Bagh massacre happened. After that incident, the General Dyer, he declared that the object of this incident was in order to create a terror, and a terror feeling have to be created the mind of Satyagrahi. That means the object of this attack was mainly create a terror feeling among Satyagrahi. The news that was spread in North Indian towns and majority of North Indian areas, and the people, they were respond against the Britishers with strikes, clashes, and they were attacked British offices, etc. As a result, a return to this, the Britishers, they were followed repressed methods. The repressed method means they were arrested Indian peoples and they were crawled the Indians or political leaders on the streets, and they were rubbed the nose of the Satyagrahis on the ground. That means they were followed a brutal repression against Indians. And the Mahatma Gandhi decided to call off the civil disobedience movements. And later, the Mahatma Gandhi decided to launch Khilafat movement. And the Khilafat movement, he wanted to start with the help of Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. With the help of Muhammad Ali and Shaukat Ali, Mahatma Gandhi decided to launch Khilafat movement. That means Gandhiji called off the civil disobedience movements, and during that time Gandhiji felt that he wanted to introduce, so he wanted to make a broad-based movement for national movement. That means a broad-based movement was against Britishers.
And in order to that, the Muslims, they were also come together for the national movement. And during that time, that means in the year 1914 and 1980, the First World War entered with the defeat of Ottoman Empire. That means Turkey. And during that time, there was issue related to Khalifa. And the Ottoman Empire, the religious head of the Turkish Ottoman Empire, known as Khalifa. And the Britishers, they were removed that position. That is a Khalifa എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എടുത്തു കളയുന്ന ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഒരു അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഒരു റൂമർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. And during this time, in India, the Muslims people, they were also come together with our national leaders, and with the help of the Muslims, and Gandhiji decided in a Bombay session, Gandhiji decided to form Khilafat movement. And in India, the Muslims and Hindus, they were bring together in a single umbrella. So Gandhiji started Khilafat movement in Bombay session. And at last in 1990, they again the Congress meeting were held it, and he convinced most of the popular Congress leaders in order to start another movement, that is non-corporation movement, along with the Khilafat movement, and to attain Swaraj. And in your textbook have the last session, that is after the Bombay session, next session, that is a Calcutta session. In Calcutta session, they were decided to start non-corporation movement along with the Khilafat movement to attain Swaraj. അതായത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മാസക്കറിന് ശേഷം, ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് മൂവ്മെന്റ് വേണം. അതിന് ഗാന്ധിജി മുസ്ലിം ലീഡേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് സഹായിച്ച രണ്ട് ലീഡേഴ്സാണ് മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി ആൻഡ് Muhammad Ali, Ali brothers. They were popularly known as Ali brothers. With the support of them, Khilafat movement തുടങ്ങി. ആൻഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ ഗാന്ധിജി കൺവീൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മുസ്ലിംസ് പ്ലസ് ഇന്ത്യൻസ് ദേ വർ കമ്മിങ് ടുഗദർ ആൻഡ് ദേ വർ അറ്റാക്ക് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഫോർ ദേ ഡിസൈഡഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ കൽക്കട്ട സെഷൻ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് സ്വരാജ്. Okay, these are the major incidents related to Jallianwala Bagh massacre. The next topic, that is why non-cooperation. Non-cooperation means do not cooperate with Britishers. അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, സഹകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And Gandhiji is one of the famous book, that Hind Swaraj. In the year 1909, he was published. And in the Swaraj, he declared that, and he written that the British rule existed in India only because of the cooperation of Indians. They could survive in India only because of their support. And Gandhiji decided to non-cooperate with the Britishers in the way of they were surrendered the titles granted or awarded by the Britishers, and they were boycott legislatures, courts, police station, teachers, lawyers, courts, whatever the institutions undertaken by the Britishers, all the institutions were boycotted by Indian leaders. And for the popular support of the mass people, the Shaukat Ali and Gandhiji toured extensively in major parts of the country for the popular support for Khilafat issue or Khilafat movement. And the under the leadership of Gandhiji, many of the Indians, they were boycott foreign goods, and they were made bonfires. Before bonfires, they were boycotted whatever the goods produced by the Indians. That means foreign goods boycotted by Indian people. What is the speciality of the foreign goods? Foreign goods, that means it can be cheaply available to Indian, and it can be buy with low prices. അതായത് ഇന്ത്യൻസിന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്, അതിന് കുറഞ്ഞ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്, whatever the awards given to Indians or titles, all are boycotted by Indian people. And during that time,
some of the leaders in Congress were supported the non-corporation, the idea of non-corporation, and some of them were the oppressor or opposed the idea of non-corporation. And that means during that time in Congress, the party of the Congress, there's intense tussle with the popular leaders. And at last, in the year 1920, at a Nagpur session, all the Congress leaders decided to together to pass the idea of non-corporation or to start a non-corporation movement against the Britishers. And in this year 1920, in what are the ways they were started non-cooperation? Non-cooperation, I've already told you, to non-cooperate with the Britishers. That means popular Indian teachers, lawyers, all they were resigned their job from British institution. The lawyers, they were boycotted from their courts. The teachers, they were resigned from the schools and colleges. And the police officers, they were resigned from police, army, whatever the institutions they were represented, or it shows the authority of Britishers, they were boycotted. These are the major topics. Okay, students, here I am wind up the session. This is enough. You have to read the textbook thoroughly. You have to read it 2 or 3 times. Then you have to make the notes of this lesson. Okay, I'm wind up the session. Thank you. Thank you, students.